അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും മാഡം വന്നിട്ടുണ്ടാകുക. എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുക. എല്ലാം റെഡിയല്ലേ? ഹലോ, എല്ലാം റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വനിതാ ദിനമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്റർനാഷണൽ വനിതാ ദിനം. അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്ന എല്ലാ വനിതകൾക്കും ആദ്യം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ എന്താണ് പറയുക അഭിവാദ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ പുരുഷനും അത് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം പുരുഷനില്ലാതെ സ്ത്രീയില്ല, സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ പുരുഷനില്ല. എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണും, അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു വനിതാ ദിനം വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എന്നാലും വനിതകൾക്കാണ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ദിവസമാണ് അവരുത്. അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വനിതയോട് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പറയാം. അതൊക്കെ മാഡം പറയും വന്നിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ മനീഷ മാഡം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനീഷ മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മനീഷ മാഡം കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പം 7 മണിക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേരള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാഡത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകളോടെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും മാഡത്തിന് കേരളത്തിനോടൊരു പ്രത്യേക ആഭിമുഖ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ മനീഷ മാഡത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. യെസ് മാം, യു ആർ വെൽക്കം ടു കേരള യുവർ ഓൺ പ്ലേസ്. വെൽക്കം ടു Bulumani. You can come to your place. Thank you so much, JRCM, Mera Charge, NutriCharge. I'm so happy to be back amongst my family. So happy to be here. And I must tell you, I asked for this session because I wanted to be with all of you on this very important day. So to all the women in Kerala, I wish you a very, very, very happy Women's Day. And to all the men also, I wish all of you a very happy Women's Day, because you are the support behind the women. You are there. That is why we can do a lot of things. You take care of so many things. That's why we can take care of the homes and the emotions of our people. So thank you. And I hope each one of you have wished your women folk a very happy Women's Day today. If you have not, then it is the time right now to wish them and to say you love them. Now, this woman could be your wife, could be your sister, could be your daughter, could be your mother, any woman in your life. Please, if you haven't said to them that you love them, I think let's do it right now. Yes, Suresh, can you translate this, please? Yes. അതെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാഡം പറഞ്ഞു. അതായത് അത് വനിതകളുടെ ദിവസമാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരും അത് അർഹതപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള കാരണം പുരുഷനില്ല സ്ത്രീയില്ല, സ്ത്രീയിലെ പുരുഷനില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ പുരുഷനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നതും. അത് മാത്രമല്ല, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു ചിന്തകളില്ലാതെ കൂളായിട്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുരുഷന്റെ ഒരു സഹായം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസം, വനിതകൾക്കായിട്ടുള്ള ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വനിതയെ, അത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയാവാം, ഭാര്യയാവാം, മകളാവാം, അനിയത്തിയാവാം, ചേച്ചിയാവാം, അവരെ അഥവാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഐ ലവ് യു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഉടനെ പറയാ, ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാ. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക. യെസ് മാം. Even the women need to wish each other. Huh? It's not just that the men have to. Yeah. Even the women folk have to wish each other. It is a great day. In fact, all days are good, but such days remind us of the importance of certain people in our life. And now when we talk of a mother, when we talk of a woman, the first thing that comes to my mind is always that woman is a protector. Woman is worried about everyone's health. And I am very blessed to be in a position where I can think of improving health of so many homes because I have the support from all of you. So today, in front of all of you, I want to take a pledge. I want to commit myself to something very important. And that is, in the coming 5 years, I will serve 15 crore women and 1 crore families. I will bring health into their lives
awaken a new energy, and inspire a new sense of faith and confidence. I dedicate my entire life to three pillars. First, service, that is seva. Second is health, that is swasthya, arogyam. And third is sanskar, values. This is going to be my path. This is my devotion. This is my life's mission. And I need your support to free 15 crore women from anemia. I will not be able to do alone. I really, really need your support. So do I have your support? Because usually people think, what can I do alone? If I ask for your support, you would be thinking, what can I do alone? So today, we have got 3 surprises for you. We had decided for one, but then later on, 2 more added to it. So we have 3 surprises for you. And the first surprise is an answer to this question, that how is it possible? How can I alone help all of us together to free 15 crore women from anemia? That is what the surprise today is. And I will tell you what is that first surprise. So the first surprise is, if we add just one more every month, adding just one more every month, if we make our duty, India will soon say goodbye to anemia permanently. Which means if you add one more woman to your health duty every month, if you take charge of one more woman's health every month, we will be able to say goodbye to anemia permanently. We can free India from anemia. So you must be wondering, how can one person free the entire country from anemia? To explain this, I will request the CEO of NutriCharge, my boss and my great friend, Mr. Milind Sarvate, to come and explain it to us. Because when he told me this, I said, how is that possible? How can one person, by taking responsibility of just one more person every month, free the entire India from anemia? He explained it to me. So I will request him to come here and explain to all of us. Over to you, Milind, sir. Thank you very much, Manisha, and thanks everyone for attending this fantastic session, which is there are 3 surprises, and we are talking about the first one in this. So it looks so simple, right? And the way it looks simple, it is actually also very simple. Adding just one more every month, if we make it our duty, India will soon say goodbye to anemia permanently. Now you must be wondering that how is it going to happen? So what are we saying? First important word in this pledge is duty. So we all will accept that it is our duty that we add just one more. Now, one more means what? So what are we saying here is, if in the whole 30 days of a month, we just identify one woman who is anemic. And how do we identify? By doing a test of hemoglobin. And we get to know that that lady is anemic. That means her hemoglobin level are less than 10 or less than 9 if she's severely anemic, or less than 11. And we ask her to start consuming NutriCharge Woman, so that she consumes, and we all know that our product is clinically proven. So over the next 3 to 4 months, her hemoglobin will go up by 2.7 gram per DL or more. So just by doing this, once you see this whole thing over the next 2-3 minutes,
you will get convinced that how it is possible to remove anemia from our country. So, Naina, is it easy to add one person? Just to go to one more customer in 30 days' time, is it too much to ask or it is possible No, easy? no, definitely not. So, it is easy or not easy? It is easy. It is easy. Okay. So, 1 month, the first month, so this is the month of March, we identify that that person, that woman, that lady is anemic, and we offer them Nutricharge Human to be taken regularly. Now, next month, of course, this woman will continue because we have asked her to take the product regularly, so she needs to continue, of course. And we have to only add one more. So, what will happen in the month 2? You will have total 2 people, 2 women, 2 ladies buying Nutricharge Woman, and 2 will be on the path to take care of anemia in their life. Now, what will happen in third month? We will add one more, just one more. And all of you probably would be laughing, sir, what are you saying? One more? One is so low, we can do much more. You can do much more? By all means, please do. But minimum one more, we need to take a pledge that that is our duty. No matter what, we will add one woman, one lady, one daughter, one mother, at least, who is suffering from anemia, and we are giving her a solution. So when we start doing like this every month, I'm sure in Kerala people are very intelligent. You will know how many will we touch in a span of 12 months? 12 women. So we will have 12 new women who would be regularly taking Nutricharge Woman over the next 12 months. So let me understand, is this simple? Is it easy? Is it doable? For that, सुरेश पूछ लो sir, आप for किसी को that, Suresh will have to first explain the entire thing in Malayalam. Otherwise, the answers will not be as. So quickly explain them in Malayalam, Suresh, and then Okay, yes. ask if it And I is will easy. share the screen. യെസ് യെസ് ഓക്കെ. സോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മഹിമയും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മനീഷ മേഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവരും ഒരു സങ്കല്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സേവാ സ്വാസ്ഥ്യ പിന്നെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, അതായത് സംരക്ഷിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രമല്ല, സങ്കല്പം എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഞാനിനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ 5 വർഷത്തിലുള്ള 15 കോടി സ്ത്രീകളെയും 1 കോടി കുടുംബത്തെയും ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. വലിയൊരു സങ്കല്പമല്ലേ അത്. അതായത് നമ്മൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷകയാണ്. അങ്ങനെ 15 കോടി സ്ത്രീകളെയും 1 കോടി കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുമെന്നും അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ, ഒരു സങ്കല്പം എടുത്തിട്ടാണ് മനീഷ മാഡം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മാഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എനിക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ തോന്നിയിരിക്കാം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കുക, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് സാധിക്കുകയോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കുകയോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സർപ്രൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ആ സ്ത്രീയെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക, ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ സർപ്രൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നില്ല, എല്ലാ മാസവും ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെ, എല്ലാ മാസവും ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ, ഒരു സ്ത്രീയെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മാഡം എടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാഡം എടുത്തത് 15 കോടിക്കാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഒരാളെ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ അനീമിയ എന്നുള്ള മാരക വ്യാപ്തിയെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഗുഡ് ബൈ ടു അനീമിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ചിന്ത വരുന്നത്, എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് 15 കോടികളിലേക്ക് നമ്മൾ ആകെ ഇഷ്ടമുണ്ടായി. അപ്പൊ മാസത്തിൽ ഒരാൾ. അപ്പോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പല ആൾക്കാർ മാസത്തിൽ എത്രയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നേരെ താഴോട്ടല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞത്, അതങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരാളെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾ ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മാസത്തിൽ ഒന്നായി.
രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ എന്താവും? ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളെ എന്തായാലും കൊടുക്കുമല്ലോ, അതിന്റെ കൂടെ ഒരാളെയും കൂടി. അങ്ങനെ 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 മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് 12 മാസമാവുമ്പോൾ 12 പുതിയ ആളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ ഈ 12 പുതിയ ആളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് അവരൊരു 12 ആളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഈ 12 ആൾ ഒരാളോട് 12 × 12 144 ആളെ. 144 ആളെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ മാറ്റുന്നു, പക്ഷെ തത്വത്തില് അതും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 144 ആളായി മാറും. നമ്മൾ 12 ആളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 12 ആൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ബാൻഡായി പോയുമ്പോൾ അത് 144 പേർക്ക് സംരക്ഷണമായി മാറുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ഇവിടെ മാഡം സാറും ചോദിച്ച ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ, ഇത് വളരെ ടഫ് ആണോ അല്ലെ വളരെ ഈസിയാണോ? ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിലുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് മാഡം, എല്ലാ മാസവും ഒരാളെ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ. കാരണം നമുക്കറിയാം 3 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ 2.75 ഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്ററിന്റെ ഉന്നമനം ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്താണ് Got നമ്മൾ the കാണിക്കുന്നത്. answer. യെസ്, അപ്പൊ ആൻസർ ഓൾറെഡി Got വരുന്നുണ്ട് the അല്ലേ? answer. യെസ് Easy, യെസ് യെസ് easy, easy, easy. Easy? ഈസി. That's it. യെസ് സർ. So easy it is. And now Manisha ji will show us that if we all of us start doing this, and these 12 that we have added, so everyone that we have added, if we ask them to take the similar responsibility and duty, that everybody should only focus on a monthly basis for adding one woman in the list of removing anemia, what will happen? 12 we are adding, those 12 will add another 12. So each one of them will add 12. That's why we'll have to multiply. So 12 into 12. Now, after that, next year, these 144 will add 12 each. And mind you, in one single month, nobody is doing more than one. So the task is easy. There is no difficulty in doing this. And once you do something like this over the next 5 to 6 years, we will achieve a number of 15 crore. Actually, It is more going to than be more than that. Manisha, you are right. Because when we are starting right now, it is not only we alone are starting. There are 25, 50, 100 people in our team. Each one of them can do this. So if they can do this, then where you are seeing 29 lakhs, suppose 50 people are there in your team who can start on this journey. So 29 or 30 into 15 will reach 15 crores in the 5th year itself. Because there are 50 in our team already who are either consuming NutriCharge women or who are convinced about NutriCharge. And please remember and very clearly one thing, it is not about only women. Each one of us, if for every male member, every male RCM family member here, what we will do, either we have a sister or a mother or a daughter or a friend whom we can help tackle anemia. See, we ourselves may not be part of this because we may not consume NutriCharge Women regularly, but there's no worries at all. There's no need to think about that, how will I contribute in this mission of Anemia Mukt Bharat. Each one of us has to do the same thing, have to talk to one, identify and find out one lady who is anemic and start giving her NutriCharge Women every single month. So just coming back to the pledge or the slogan that can take us to take care of anemia in this country, we will say, Manisha, I would like everyone to say this, so maybe they can we will ask Suresh unmute. to make them speak in Malayalam once he's explained. Malayalam, okay? Yep. Yeah, Suresh, please explain the slide and then. യെസ് യെസ് യെസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു 12 ആളെ
അതായത് ഒരു മാസം ഒരാളെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു, അങ്ങനെ 12 ആളെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഒരു മാസം. അപ്പൊ 12 ആളും ഓരോരാളെ മാറ്റിയ 12 × 12 അങ്ങനെ 144. അങ്ങനെ അത് ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഓരോരാളെ, അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന 15 കോടി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തും. അപ്പോ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ടീമിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇത് കൺവിൻസ് ആണ്, എത്രയോ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എത്രയോ ആൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഈ +1 കൂടി ആഡ് ചെയ്തങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ യാത്ര വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ ഈ മിഷൻ 15 crore പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരാളെ മാറ്റും എല്ലാ മാസവും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നോക്കിയേ എത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവം ഇവിടെ നോക്കി. ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര കാണിക്കുന്നത്? 42 ലക്ഷത്തി ചില. അപ്പൊ 50 ലക്ഷം ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ 15 കോടിയിലേക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്തും. പക്ഷെ ഇത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ആ ഒരു ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. ഒരാളെ ഞാൻ മാറ്റുമെന്നത് ഇത് വെറും സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, പുരുഷന്മാർക്കും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെ പരിചയത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാം, അവരെ അങ്ങനെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കാം, അവരെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഭാര്യ കൊടുക്കാം, അവരെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യാത്ര വളരെ ഈസിയായി മാറുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ല ആണല്ലോ? അപ്പോ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുക. നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാറുണ്ട്, തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയണം നമ്മൾ ആ പ്രതിജ്ഞ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പ്രതിജ്ഞ? അത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ. എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ? അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഞാൻ മൈക്ക്, സുവിനൊന്ന് മൈക്ക് എല്ലാരെയും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ ആകെ എന്തല്ലോ ആയി, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ മാസവും തല കഴിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ഒരു ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ഒരാളെ എനിമിയെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ആ പ്രതിജ്ഞകൾ എടുത്തു. അതായത് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ഒരാളെ, ഒരു സ്ത്രീയെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും അറിയുകയും ചെയ്തു. സന്തോഷം. യെസ് മാം. യെസ് സർ. Okay, so now is the time for second surprise. And second surprise is something that all of us have been waiting for. I've been waiting for this. Especially, sir. Especially from especially from Kerala. Yes, we have been waiting for this. And the surprise is we are coming with a new form of Virangana and Veer Club. A new way, a new form of Virangana and Veer Club. And the new version is going to be in 3 levels. And what are these 3 levels? Let's understand. What are these 3 levels? Now, why 3 levels? Because when we go to school, we have a primary school, then we have a secondary school, and then we have college, and then we get into the professional world. So this is like these 3 levels. The first level will be called Founder Veer and Virangana Club, which will be like the primary level, the play school and the primary level, all baby steps towards bigger future in RCM. Then the second level will be Virangana and Veer Club.
level, which is not the founder level, but it is the college level, the Virangna and the Veer Club level. And the third will be Pro Veer and Virangna, which means you are just getting ready to get into a very, very professional setup with more business, with more networking, with more beautiful relationship building with people. So these are the three levels. We will prepare you from the founder Veer and Virangna Club to the Veer and Virangna Club, and then to the Pro Veer and Virangna Club. So I would request all of you to take your diary and pen and note down the conditions as to how will you get entry into this club and what is going to happen in this club. So let's talk about the founder Virangna and Veer Club first. You can take entry into the founder Virangna and Veer Club with 5 pieces of NutriCharge Women in a month. So if you do 5 pieces of NutriCharge Women in March, you can take entry into this club in the month of April. Now, the registrations for the founder Virangna and Veer Club will start from 5th April 2026. It will be a 4-week course, and the course will start from May 2026. Same session will be repeated more than once a week so that you can have more attempts. And the goal of these sessions will be to help you move up from the founder Virangna and Veer Club to the Virangna and Veer Club, which means from only 5 NutriCharge women to 5,000 PV. This is what will be the aim, the goal of these sessions. Every founder Virangna and Veer Club member will get a certificate. Now, what will happen in the Virangna and Veer Club? The Virangna and Veer Club, you can get an entry by doing 5,000 PV with all NutriCharge products, but that should definitely include 15 NutriCharge women. That's compulsory. Why compulsory? Because we do not want to do away with the Mission 15 Crore. We want the focus to be there on the Mission 15 Crore Anemia-Free India. That is why in 5,000 PV, 15 pieces of NutriCharge Women is compulsory. And for being a part of the Virangna and Veer Club, it is compulsory to have Arogya Tintayagusham and Sabse Pehle Sehat, which is going to be in Malayalam very soon. You have to have both the books, and you have to be a part of the ANCC course. So either you should have completed the course, or you should be still pursuing the course. And all the Virangna and Veer Club members will get this Mission 15 Crore Anemia Se Mukti, the badge and the certificate. Here also the registrations will start from 5th April. It will be a 4-week course. The course will start from May 2026. And the goal will be to move up from the Virangna and Veer Club to the Pro Virangna and Veer Club. Now, what happens at the Pro Virangna and Veer Club? Now, the Pro Virangna and Veer Club, you can either graduate from a Virangna and Veer Club, or you can get a direct entry. So you have to do 25,000 PV from all NutriCharge products, which should include at least 30 NutriCharge women. That's compulsory. And what is essential is that you should be having Sehat Ka Jashn, that is Arogya Tintayagusham, Sabse Pehle Sehat and ANCC course. And here again, the registrations will start from 5th April 2026. It will be a 4-week course. Course will start from May 2026. And here the goal is to make you do 50,000 NutriCharge PV every month without fail, and 5 joinings every month. So here in the Pro VNV Club, you will be a part of a WhatsApp community where you will be getting one health tip every week, which you can post to your customers, and a lot of other help in the form of recipes and other things. So all the Pro Veer and Virangna Club members will get the badges, the Veer and Virangna badges, the Anemia Se Mukti badges and the certificate. And there will be an annual celebration program at RCM World, Bhilwara. Yes, Suresh, over to you. I will take you back. Yeah. Yes.
രണ്ടാമത്തെ സർപ്രൈസ്, അതായത് ഞാൻ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ വീരാംഗന വീ ക്ലബ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? അതാ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ, കാരണം കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിചാർജ് വീരാംഗന വീർ ക്ലബ് ഒരു പുതിയ രൂപത്തിൽ, പുതിയ ഭാവത്തിലായിട്ടുള്ളത്. അത് 3 ലെവലിലാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രൈമറി ക്ലാസ്, സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്, പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും, ജോലി സംബന്ധമായിട്ട്. അതുപോലത്തെ 3 തട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീരാംഗനകൾ. ഒന്ന് ഫൗണ്ടർ വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബ്ബ്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബ്ബ്, മൂന്നാമത്തത് പ്രോ വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബ്ബ്. അങ്ങനെ 3 തട്ടുകളാണ്, 3 ലെവലുകളാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ന്യൂട്രിചാർജ് വീരാംഗന ആൻഡ് വീർ ക്ലബ്ബിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടർ വീരാംഗന ആൻഡ് വീർ ക്ലബ്ബിലുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാ എൻട്രിയും ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടർ വീരാംഗന ആൻഡ് വീർ ക്ലബ്ബിൽ വരേണ്ടവർ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂട്രിചാർജ് വിമൻ 5 ബോക്സ് ഈ പറയുന്ന മാർച്ച് മാസത്തിൽ ചെയ്യണം. 5 പീസ്, അതേ വേണ്ടു, 5 പീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 5 പീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. യെസ് മാം, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ 5-ാം തീയതി ഏപ്രിൽ 5-ന് തുടങ്ങും. 4 ആഴ്ചത്തെ കോഴ്സായിരിക്കും. കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് മെയ് 2026-ലായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ സെഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരാഴ്ച ആവർത്തിക്കപ്പെടും. കാരണം ചില ആൾക്കാർ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും കയറാനും, കയറി അവൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരാഴ്ച ഈ കോഴ്സിന്റെ സെഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൗണ്ടർ വീരാംഗന വീരിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതാണല്ലോ, കാരണം അങ്ങനെയല്ല, പ്രൈമറി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡിലേക്കല്ലേ പോകും, അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് ഫൗണ്ടർ വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന. അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രിന്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ഏതാണ്? വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബ്ബ്. ഓക്കെ, വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബ്ബ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എത്തുക, അവിടത്തേക്ക് എൻട്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ന്യൂട്രിചാർജ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടും 5000 PV ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതില് 15 ന്യൂട്രിചാർജ് വുമന്റെ പീസ് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മിഷൻ 15 crore പോകുന്നത്. ആ ഒരു തല നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് 5000 PV ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ 15 പീസ് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ഈ മാർച്ച് മാസം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസം ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി തലം വലുതായി, കുറച്ചും കൂടി നോളേജ്, കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ വേണ്ടത്, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണ്ടത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വേണം. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ സബ്സെ പെഹലെ സെഹത്, അതിപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ മലയാളത്തിലാവും, ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിപാടി, പ്രിന്റിലേക്ക് പോകാനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എക്സ്പ്രി നടത്തുന്ന ANCC കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സിലേക്ക് ചേരുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാം. അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മിഷൻ 15 crore anemia se മുക്തി എന്നുള്ള ബാഡ്ജും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലുള്ള V&V ക്ലബിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5-ാം തീയതി തുടങ്ങും, 5th ഏപ്രിലിൽ. 4 ആഴ്ചയാണ് ഇതിന്റെ കോഴ്സ് മെയ് 2026-ന് തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബിൽ നിന്ന് പ്രോ വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബിലേക്ക് പോവുക, ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകുക. അതാണ് 3ാമത്തെ തലം. അപ്പൊ പ്രോ വീർ ആൻഡ് വീരാംഗന ക്ലബിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയും വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോ V&V ക്ലബിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയാണ്, 25000 PV ന്യൂട്രിചാർജ് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടും അതിൽ 30 പീസ് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും കമ്പൾസറി ആയിരിക്കണം. ഓൾറെഡി എത്രയോ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ, അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ V&V ക്ലബിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രോ V&V ക്ലബിലും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആഘോഷം എന്നുള്ള പുസ്തകം, സബ്സെ പെഹലെ സെഹത് എന്നുള്ള പുസ്തകം, അതേപോലെ ANCC കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാവാം, ചെയ്യാത്തവർക്ക് അതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്താവാം, ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതിന്റെ ഭാഗം ഓൾറെഡി ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യം അനിവാര്യം. ഇതിന്റെയും രജിസ്ട്രേഷൻ 5-ാം തീയതി, അതായത് ഏപ്രിൽ 5-ന് 4 ആഴ്ചയാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. ആ കോഴ്സ് മെയ് 2026-നാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? 50000 ന്യൂട്രിചാർജ് PV എല്ലാ മാസവും ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയും അതിലെ കൂടെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാ മാസവും 5 ജോയിനിങ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ. കുറച്ചും കൂടി വലിയ തരത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്രിചാർജ് വീരാംഗനയുടെ ബാഡ്ജ് കിട്ടും, അനീമിയ സെ മുക്തി എന്നുള്ള ബാഡ്ജ് കിട്ടും, അതേപോലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും.
ഇതിന്റെ കൂടെ ഇവർ കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ചില ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകളൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീരൻ വീരാംഗന ക്ലബിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷം RCM വേൾഡ് ഭിൽവാറയിൽ നടക്കും. ഓൾറെഡി പല ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ ഭാഗം പണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഈ പ്രാവശ്യം തീർത്തിട്ട് ഇനി തൊട്ട് അത് ഭിൽവാറയിലാണ് നടക്കുക. കാരണം നമ്മളൊരു ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു വർഷമാണല്ലോ ഇത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു വിപ്ലവ വർഷമാണിത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സർപ്രൈസ് എന്താ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഓവർ ടു യു മാം ഫോർ ദ തേർഡ് സർപ്രൈസ്. Great. So you've seen two surprises. First one was that by adding one more woman into our health routine, we can reach 15 crore. We can free India from anemia. Second was, of course, a new version of the Virangna and the Veer Club. And now for the third surprise, and this is an eye-opening surprise. There has been a statement which has always stuck very, very close to my heart. When I was pregnant with my son, I went to a gynecologist and there was a statement written in her clinic and it read, having a child is like having your heart walk outside your body forever. Having a child is like your heart walk outside your body forever. And which has been very true. I'm sure all mothers feel the same. Whatever age your child is, we always feel that our heart is walking outside our body. So for every woman, the only one dream that we have is to keep our family healthy and happy. That is the only dream each one of us nurture. That is the biggest dream each one of us nurture. So we feed ourselves, we feed everyone. Before we feed ourselves, we sacrifice our choices for our family's taste. We do everything that is in our power. And still, we find ourselves asking, whatever I'm cooking, is this really giving health to my family? I want to say this to all the households, to all men and women here. The more time we spend in the kitchen, the more time we in the kitchen, the more time in the kitchen we spend, the more diseases become our friend. You invite more diseases when you are in the kitchen for very long. The more time we in the kitchen spend, the more diseases become our friend. All women should remember this. If you start spending less time in the kitchen, your family will become healthier. So food should energize us. It should not exhaust us or make us dull. But the kind of food that we are having today, it actually makes us very dull and sleepy, which means it's not the right kind of food. So what is the right kind of food? Many people are slowly choosing raw food. They're choosing fireless food, food that is not supposed to be cooked on fire. They're choosing oil-free dishes. They're choosing dairy-free food. And they're becoming healthier. But even if we agree that this food is the best, we often worry, will it taste good? Will my family accept it? Where will I get the right recipe for this? Is there any Indian recipe that can be tasty without oil, milk, or without cooking? And hence, we usually stop before we begin. So today, for the first time in history of 25 years of RCM, we are bringing you something very unique. But before I tell you about that, I would want Suresh to translate all this so you can understand what I'm talking about. Yes, Suresh. Yes, yes. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സർപ്രൈസ്, ഓക്കെ, എന്തുവാണ് സംഭവം? അത് മൂന്നാമത്തെ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്ത്രീ SH, നമുക്കറിയാം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവർക്കൊരു സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണ്? അവരുടെ കുടുംബം ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കും. അവരവരുടെ ആഗ്രഹമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യാതെ കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അവർ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അവസാനം ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സത്യത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതാണോ എന്ന്. ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ആരോഗ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, യെസ് മാം. Did you explain ഇത് that? ഇതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വല്ലാതെ ഒരു നല്ല ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. കാരണം മാഡം പറഞ്ഞു, മാഡം ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് ആ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മുറിയിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു വാക്യമാണ്. അത് വല്ലാതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വാക്യം. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു അമ്മയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആജീവനാന്തം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങളെ മക്കൾ എത്ര വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുക. എത്രമാത്രം ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അതില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ അങ്ങനത്തതാണ്. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എത്രയധികം സമയം കിച്ചണിൽ ചെലവാക്കുന്നത്, ഇത് എല്ലാ പുരുഷനോടും എല്ലാ സ്ത്രീയോടും പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളെ അടുക്കളയിൽ എത്രയധികം സമയം ചെലവാക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും അസുഖങ്ങളെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്രയും അസുഖങ്ങളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചു പോകണം. ഐ എം ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വൺ സൈഡ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളെ എനർജൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷീണിക്കുക. ചിലർ കണ്ടില്ലേ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഡല്ലാകും. അതുവരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി പോലും ഇല്ലാതെയായി. അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം തരുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതോ തളർത്തുന്നതോ ആയും പാടില്ല. യെസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലക്രമേണ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും വേവിക്ക ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, കൂടുതൽ തീയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എണ്ണ അധികം ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി, പാൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ആ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പതിയെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരേ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലല്ല. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ റോ ആയിട്ടുള്ളതും തീയിൽ കുതിരാത്തതും അതേപോലെ എണ്ണയില്ലാത്തതും ഡയറി ഇല്ലാത്ത കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്. യെസ്. അപ്പോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. ഈ പാചകം ചെയ്യാതെ, അതായത് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുക, വേവിക്കാതെ കഴിക്കുക, അതുപോലെ എണ്ണ ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക, ഡയറി ഫ്രീ ഫുഡ് എന്നതൊക്കെ ഹെൽത്തിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭയം, ഇതെല്ലാം ഹെൽത്തിയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും ഒരു ഭയമാണ്. എന്താണെന്നറിയാം, ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കാണുമോ, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാർ ഇത് കഴിക്കുമോ? പല ആൾക്കാർ, ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ച പോലെ, സാറേ വീട്ടിൽ ഇത് ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം, അതായത് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തതും വേവിക്കാത്തതും ഡയറി ഫുഡിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ല ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തൊരു റെസിപ്പി എടുത്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടോ, എണ്ണയില്ലാത്തതും വേവിക്കാത്തതും? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അത്തും പുത്തും കിടുകയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ തന്നെ എല്ലാം മറക്കും, എന്നിട്ട് പഴയതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വീണ്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായി മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് മാഡം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സർപ്രൈസ്. So for the first time in the history of 25 years of RCM, we are presenting something very unique, and this is what it is. This is a cookbook, which is, you can see, no oil, no dairy, no fire, which means all the recipes in this cookbook are no oil, no milk, no fire recipes. And I promise you that all these are not salads, because when we talk of raw, the only thing that comes into our mind is salads. They're not salads. I also promise you that they're very tasty. I also promise you that they are easy to make.
So this cookbook is, and the lovely part is that this is in Hindi and English both. I will remove my background to show the cookbook to all of you. Yes. This is the book. You can see, and this is the back cover. This is the book. The book is written in such a manner that I will show you one of the recipes here, that it is both in Hindi and English. You can see here it is English and Hindi. I hope it is visible. I don't know why is it being blurred. Yes, almost it is clear. Okay, yeah, you can see here. The ingredients you can see both in Hindi and English. Similarly, the method is also both in Hindi and English. So the book is very simple to follow. I've made it in Hindi and English so that we do not have any problem following it. Usually, the recipes are always either in Hindi or English. I do not know how to write all this in Malayalam, and I think it is because there are pictures. The recipe book has pictures of all the ingredients. It will be very easy for you to follow these recipes. There's another thing that we have done in this. Usually when recipe books are printed, recipe is someone else's, the pictures are taken from the net and put. Usually the recipe owners or the chefs, they never make those dishes. They only write the recipes where the pictures are put from the net. Here, I have made every recipe and the pictures are put real pictures. We have taken real pictures. All the recipes have been made in my kitchen with all the utensils and all the devices that all of us have in the kitchen in routine. And then I have we've shot the recipes. So there is nothing taken from the net. These are all real pictures, all recipes tried and tested. Most of these recipes are those recipes that I have been cooking for a long time now. So when I started cooking raw, or when someone advised me that you should get into raw eating, my first question was, how do you eat raw? I mean, where will the taste come from? But when I started eating raw, I started realizing that I now taste the actual taste of vegetables and fruits. So when we were doing this photo session, we made lots of dishes in one day. So Milind sir came to my place, wanting to see whether we are shooting right or not. So he came and he sat, and we served him carrot halwa. We served him the kofta curry. We served him the spinach and corn balls. And he literally gobbled it all up. And we said it is all raw. So he said, I can't believe that this kofta curry is raw. And he kept eating and he said, no, you have cooked something. I said, we have not cooked anything in this. So he said, if it can be so tasty, I can have it every day. So this can give you taste and health both in one go. And it can give you a lot of time. It can free up a lot of time of yours, because we women invest at least 5 to 6 hours a day in the kitchen. So what does this book have? It has lots of vegetables. It has desserts, all raw. Nothing has been cooked. No oil has been used. No ghee has been used. No milk has been used. All raw, and the maximum cooking time or assembling time, I would say. There's no cooking, so it's all assembling. The maximum assembling time is 5 minutes. Only 5 minutes. So your food can be made in 5 minutes. Chutneys, pickles, you can see mini meals. The last one, you can see idli and coconut chutney is also raw. Nothing is cooked, and the idli tastes just like idli. And no cooking needed. No oil needed, no ghee needed, no milk needed anywhere. Even the raita is made without curd. The pulao also is made without cooking anything. We made this kofta curry that you can see here.
Again, without cooking. All the vegetables here have been made without cooking. No oil. So this is amazing. It is worth giving a try. I am sharing some pages. This is how the print is. Now this kofta curry, this is the photo of the kofta curry. This is the real photo that we made at home, all raw. This is the real photo of the ice cream that we made without cooking, all raw. This is the chutney that we made without any tempering, any cooking. This is the real photo of the red juice that we made. This is real photo of the tomato bowls that we made. This book can really help those who want to take charge of their family's health, who want their children to love healthy food, who want these small problems like bloating, heaviness, gas, acidity, all to go away, who want recipes that can be made any day, any time of the day, anywhere without any fuss. You don't need a gas for cooking food, for making food. And those people like me who want their time to be used productively outside the kitchen, this is the best. In fact, this will give you so much free time that you can spend your time with your family. Time spent in the kitchen will be less and your family will enjoy more health. Time spent in the kitchen will be less. You will get more time with your children. Time spent in the kitchen will be less. The closeness with your husband will grow more. Time spent in the kitchen will be less. Your own talents will shine and grow more. You will have so much of free time on your hand. I've seen women in the family do not have dinner along with the family because they're always busy in the kitchens. Now you can eat with the family. So this book is very good for working women, for working couples, for mothers, for all homemakers, for students living away from home, for your sons and daughters working away from home, for people like me who travel a lot. This book will give you the courage to try. You can gradually move, but you can try with the confidence that these dishes have been tried by me and they're superbly tasty. They will give the confidence to continue on the path. They will give you the comfort of tasty food. They will give you the freedom of time. Most important, they will give you the freedom of time. And they will give you the roadmap to a healthy you. So this book will actually give a big boost to the Arogya Kranti, the revolution. And this book, as I said, is in Hindi and English both. The MRP is only 200 rupees. It is available online. You can order it. It will be sent to you. Along with this, there's a bookmark that comes free to you with a health code and with my my social handles for you to follow. So this is a perfect gift, can be given to anyone. You give this gift along with the Malayalam book Sabse Pehle Sehat or with Arogya Tintyagosham, or you give it by itself, or you can also give it to so many people. When you want when you want to live long in other people's hearts, then you should be giving such books that can be cherished. And this is one of the books, because people think raw food is not tasty. With this book, by gifting this book, you can tell them raw food is tasty. And you can also tell them RCM is doing so many different things to make you healthy. You can give them to homemakers, to working mothers, to women who are learning how to cook, to women who are managing their joint families, to women who are wanting healthier kitchens, to newly married couples, to pregnant women, to new mothers, to health conscious people, to people who are very busy, to people who are suffering from some lifestyle diseases, to people who stay in hostels, to senior people who are living alone. This can be a great gift, and this can be a great way to live in their hearts forever. Yes, Suresh. So over to you for translating all this in Malayalam. Yes. ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും സത്യത്തിൽ അത്ഭുതത്തോടെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ. വേവിച്ചിട്ടില്ല, എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്. കാരണം ഈ ഒരു 30 റെസിപ്പി ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത്. കുക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അതിൽ ഒന്നും തന്നെ തീയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, അതായത് വേവിച്ചിട്ടില്ല,
അതിലൊന്നിലും പാലില്ല, ഒന്നിലും എണ്ണയില്ല. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, എണ്ണയില്ലാത്തൊരു ലൈഫ്. പക്ഷെ മാഡം പറയുന്നുണ്ട്, മാഡം എന്താ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി പ്രോമിസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട്. എന്താണ്? വേവിക്കാത്തത് കൊണ്ടും പച്ചയായത് കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വരിക, നല്ലൊരു സാലഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് സാലഡ് അല്ല. പക്ഷെ ഇത് സാലഡിനേക്കാളും വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ശേഖരിക്കല്ലേ വേണ്ടു. ശേഖരിച്ചിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് വേവിച്ച് അതിൽ എണ്ണയിട്ട് പൊരിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട. സംഭവം ശേഖരിക്കുക, വിളമ്പുക, അതേ വേണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോമിസ് ആണ്. Suresh, they're so easy to make. We made Yes. 25 dishes in one day and took their pictures. 25 dishes in one day. Wow. We started at 10:30, we finished at 5:30. Wow. Wonderful. So on 7 hours, we made 25 dishes. It is that easy and that less time consuming to make. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, മാഡം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ, ദേ ആർ ഈസി ടു മേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നത്. ഇതിലുള്ള 25 പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു 7 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നു, 7 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ 25 ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മീര മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കാൺ ബിലീവ് അല്ലേ? അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. യെസ് മാം. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് നോക്കിയേ, അത്ഭുതകരം തന്നെയാണ്, അത്ഭുതകരം. ഇതില് പച്ചക്കറികൾ എങ്ങനെയാണ്, വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, അതിന്റെ കറികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, പിന്നെ ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, വേവിക്കാത്തതും പാചകം ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള വെറും ശേഖരം കൊണ്ട്, ശേഖരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഡെസേർട്ടായി മാറുന്നു, കറിയായി മാറുന്നു, ചട്നി മാറുന്നു, അച്ചാറായി മാറുന്നു, ജ്യൂസസ് ആയി മാറുന്നു, ഷേക്സ് ആയി മാറുന്നു, സൂപ്പായി മാറുന്നു. Halwa also without cooking, huh? അതെ, ഹൽവ. അതിൽ ഗാജർക്ക് ഹൽവ, നമ്മൾ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവ, ഗാജർ ഹൽവ വേവിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോ ബിലിൻ സർ കയറി വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല, ഇതൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, വെറും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഹൽവ, അതേപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു, കോഫ്ത കറി, Even rasmalai. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു, No milk, no cooking. റസ്മലായിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചേർക്കും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മലായിൽ ഒരു പാലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, വേവിച്ചത് കിട്ടും. അത്ഭുതകരമായി തോന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇഡ്ലി, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഡ്ലി ആൻഡ് അതിന്റെ കോക്കനട്ട് ചട്നി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, റൈറ്റ്? അതും വേവിക്കാതെയും പാചകം ചെയ്യാൻ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, സത്യത്തിൽ അത്ഭുതം എന്നല്ല. മിനി മീൽസ് അതല്ല ഇഡ്ലി ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ചട്നി, അതും എവിടെയും വേവിച്ചിട്ടില്ല, എവിടെയും പാചകം ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ശേഖരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് കഴിച്ചവർക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മാഡത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി, ഇതെല്ലാം മാഡം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, മാഡം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതാണ്, മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ? കാരണം മാഡം വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അത് കാണിച്ച ചിത്രം, ഈ വെജിറ്റബിൾസ്, പച്ചക്കറികൾ, ഈ ചിത്രം ഒറിജിനൽ ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ്, ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പി ആരതുമായിരിക്കും, ഫോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നെറ്റ് നിർത്തുള്ളൂ. അതിന് രണ്ടിനും യാതൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പടങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചതായിരിക്കില്ല ആ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതന്നെയാണ് കാണിച്ചത്, എന്താണോ കാണിച്ചത് അതന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ പച്ചക്കറി ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഐസ്ക്രീം, ഡെസേർട്ട്, അതിൽ പലതരത്തിലുള്ളത്, അതിലൊന്ന് വേവിക്കാതെയും ഒന്നുമില്ല, ശേഖരിക്കുക, എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി, പെട്ടെന്ന് സംഭവം കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ഡെസേർട്ടായി ഇവിടെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ചട്നി ആൻഡ് പിക്കൽ, അച്ചാറ്, ചട്നി, നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും അച്ചാറുകളൊന്നും വേവിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജ്യൂസ്, ഷേക്സ് ആൻഡ് സൂപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇവിടെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതല്ല. അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 7 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 25 റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിനി മീൽസ് ഇതാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ഇത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ചിന്തിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഗ്യാസ്, എസിഡിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണമുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, ഒരു കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിച്ചണിലെ സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് ആ നമ്മളെ കഴിവിനെ കിച്ചന്റെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആരോഗ്യം കൊടുക്കാനും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പം മാഡം വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 7 മണി തൊട്ട് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു, അതിന്റെ മുന്നേ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ അധികം നേരം നിന്നൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ കിച്ചണിലെ സമയം കുറച്ചിട്ട് നമ്മളെ ടാലന്റും നമ്മളെ കഴിവും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം പറഞ്ഞത് 15 കോടി സ്ത്രീകൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുകയും 1 കോടി വീടുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്തതും നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതും കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല. മാഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വീട്ടില് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ചൂടോടെ ചുട്ടു കൊടുക്കണം. സ്ത്രീ അടുക്കളയിലായിരിക്കും, ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ബാക്കി ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തോടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് സാധനം ശേഖരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദ ടൈംസ് മാം ജरा उसको जरा बता देता हूं. നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നല്ല അടുക്കളയിൽ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യം കിട്ടും. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ സമയം കുറച്ച് ചെലവാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരോടും നമ്മളെ ഭർത്താവിനോടും ഭാര്യനോടും കുടുംബത്തോടും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ സമയം കുറച്ച് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കഴിവ്, ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടന്ന കഴിവ്, ഒളിച്ചു കിടന്ന കഴിവ്, അതിനെയൊക്കെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ചുരുക്കത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം, ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ശരീരം, ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ് മാം. ഇത് ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും? വർക്കിംഗ് വുമൺ അല്ലേ, ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും എല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റും. വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും. വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മക്കള് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് എവിടെയും ദൂരെ യാത്ര പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടി പറ്റും. എന്നെ പോലത്തെ മനുഷ്യമനത്തിനെ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന, വീട്ടിലേ ഇല്ല, വെളിയിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളതാണ് ഇത്. അവിടെ ഒരു ഗ്യാസും വേണ്ട, കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അടുപ്പും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് സാധനം ശേഖരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതേപോലെ അത് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. ആ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ്, ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്, വേവിക്കാത്ത ഒന്നിനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ആ ടേസ്റ്റിന്റെ കംഫർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടേസ്റ്റിന് കംഫർട്ട് കിട്ടും, സധൈര്യത്തിന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ പടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ അറിയാതെ സ്വാസ്ഥ്യക്രാന്തി വർഷമായിട്ടുള്ള ഇതില് നമുക്കും ആരോഗ്യം, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് ആരോഗ്യം, നമ്മളെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും, സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം, അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലാണ് ഉള്ളത്. അതില് മാഡം പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിനും ചിത്രം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ വില സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 200 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഷോക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ. കാരണം ഒരു ചെറിയ വികൃതമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ബുക്ക്ലെറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും 500 താഴെ ആരും ചോദിക്കാറില്ല. ഇവിടെ 200 രൂപയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില. ചിന്തിച്ചു, ജസ്റ്റ് 200. അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ആ ബുക്ക് മാർക്കിൽ പുതിയ പുതിയ കുറെ ഹെൽത്ത് കോഡ്സും അതേപോലെ മനീഷ മാഡത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും അതേപോലെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ മാഡം എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സോഷ്യൽ ആളായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മളെ കയ്യിൽ 24 മണിക്കൂർ മൊബൈലാണ്. ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടത്തേക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം, കുക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആഘോഷത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സബ്സെ പെഹലെ സെഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു സമ്മാനം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വില പിടിച്ച ബൊക്കെ കൊടുക്കും, അത് കൊടുത്ത ഉടനെ അദ്ദേഹം അത് കളഞ്ഞു അല്ലെ, അത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം, തിരിച്ചു പോലും നോക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 17 തരം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ചുരുക്കത്തിൽ അതാ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓൺലൈനിലുള്ള ആ നമ്മളെ ലിങ്ക് ഇതാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഇപ്പം 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു 18-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം നോക്കി ചിന്തിച്ചു. മനീഷ മാഡം നമുക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം
എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ മാഡം എടുത്തത്, സങ്കല്പം എടുത്തത്, ഞാൻ എത്രയോ കുടുംബത്തെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും അതിൽ കൂടെ എത്രയോ സ്ത്രീകളെയും ആരോഗ്യത്തെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിന് എന്താണ് ഉദ്ദേശം, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. യെസ് മാം. Wow. So you can order it online. Naina has already put the link. We can put it again in the chat. And I wish all of you a very happy cooking. I think this can be the perfect gift for all the women in your life today, because nothing can be better than something that gives you health and freedom of time. I think this is, all of us feel that we don't have time, but this can free up so much of time. I gifted one of this to my sister. I am planning to gift one of these to my mother, because of course my mother does not need it, because she has been teaching a lot of recipes to me. But I do want all of you to gift one to your family. You should have one in your family, and then please start gifting health in this way. So when you are selling any supplement to anyone, this book should be a part of that kit. Whenever you are talking about seeds or giving any product to anyone, this book should be a part of that gift. No one will mind spending 200 on such a lovely book, which gives you freedom of time and which gives you health and which gives you taste all in one go. 30 recipes without cooking. It is a blessing. So no one is going to say no to it, but people will come to you. Why? Because they will say, these people always get something new to us. They always help us with some new concept. Like seeds was a new concept. Similarly, this no oil, no ghee, no cooking, and no milk is a very new concept. And that too with the promise of extremely tasty dishes. We made rasmalai in 10 minutes. We made the kofta curry in 10 minutes. So we were only assembling. Yes, yes. See, once it's all raw vegetables and fruits, right? So you only assemble things and the dish is ready. So my maid said, I am so happy because here I don't have to clean utensils which are greasy, because there's no grease that we use in our home. So you just rinse it and it's clean. So that day when we made 25 dishes, we were practically rinsing our utensils underwater. We were not using any soap. So we would make one dish, rinse the utensils underwater and start making the other one. It was that fast, and it tasted amazing. So what I eat, I am bringing it to you. So I will, yes, people will actually stop going to restaurant. This is this is tastier than a restaurant. And if you can, cook certain dishes in like 5 minutes, carrot halwa, 5 minutes, Oh my not goodness. even 5 minutes. 5 minutes, the halwa was ready. And when I made everyone taste the halwa, because when we were making it, my office boys were helping me and they were like, no, ma'am, you only eat, we don't want to eat. I forced them to eat one spoon. I said, at least taste it. The halwa got gobbled up before we started preparing the next dish. They said, we can't believe that this is not cooked. And 5 minutes, literally 5 minutes. In fact, we shot a video and it was like so real. When we shot the video, it was all real time. I just put everything assembled and 2 minutes the halwa was ready and I said, now we can all eat. And unbelievable that it was not cooked. So it is wonderful to have this book. I would recommend, again, not because I've written, but I know it is a well-deserved time-saving and health-giving device for all of us. Because I was also very scared when I started on this path. I was very scared whether raw will be tasty. How long will I be able to continue on the path of raw food? But when I started trying my own dishes,
I realized it is very easy to be on that path forever. So I promise you, they're very tasty. So you would not feel, you would not miss anything. What you can do, you can make it gradual. In fact, the book says how it has steps, how to make it gradual. I'm not saying shift to only raw food. Maybe one raw dish in a day, maybe one raw dish in a week, maybe to try it out, maybe to surprise people and say that, oh, this is possible. At least let's get into that path, and then gradually we can. So let's hear from people if someone wants to say something. Yes, over to you, Suresh. യെസ്. അപ്പോ ഇത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള പല സ്ത്രീകളും, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അത് ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം സ്ത്രീകൾ അധികവും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ആ ചൂടത്ത് ഇങ്ങനെ വരണ്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അവരുടെ പല കഴിവുകളും എവിടെയോ കുടിച്ചു മൂടി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതുമാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടും എന്തിനാണോ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരോഗ്യം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ, രോഗത്തിന് രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥ. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് മേഡത്തിന് ഇങ്ങനെ വേവിക്കാത്തൊരു സാധനം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കഴിക്കുക, അഥവാ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ എത്ര കാലം കഴിക്കാൻ പറ്റും വേവിക്കാത്തൊരു സാധനം, അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇതിലുണ്ടാക്കിയ ഗാജർ ഹൽവ അത് കമ്പനി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ മേഡം ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്. അല്ല വേണ്ട, നിങ്ങളെ കഴിച്ചാൽ മതി. അവസാനം ഓരോ സ്പൂൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാം കാലിയായി പോയി. അന്നേരം മനസ്സിലായത് ഇത് എത്രമാത്രം ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. ഇവിടെ വേവിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും. പക്ഷെ മാഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കണ്ട, പതുക്കെ മാറുകയും മതി. അതായത് പുസ്തകത്തിലേറ്റുണ്ട്, പതുക്കെ മാറുക. മേ ബി ഒരു ദിവസം ഒന്നുണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നുണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നുണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ പതിയെ നിങ്ങൾ മാറണം. മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകം അടുത്തൊന്നും എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം വേവിക്കാത്തതും എണ്ണയിൽ വറക്കാത്തതും പാലില്ലാത്തതുമുള്ള കാര്യം ആർക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാലില്ല, ഒരു റസ്മലായി ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് അതിൽ പാലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും? ഇതൊന്നും വേവിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും? അപ്പോ ഈ ഒരു പുസ്തകം 200 രൂപ, 30 റെസിപ്പി, ഒരു റെസിപ്പിക്ക് 10 രൂപ പോലും ഇല്ല സുഹൃത്തെ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും, ആരാണ് ഈ വിലക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കസ്റ്റമർ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറയും, ഈ വ്യക്തി എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്നു, പുതിയ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വഴികൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നു, നമുക്ക് ഉള്ള സമയത്തിനെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇതൊരു മഹാവ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, പക്ഷേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ പുസ്തകം മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഇത് ആദ്യം സമർപ്പിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആൾക്കാർ കൊടുക്കണം. പതിയെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ആ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സും വെച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കും, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എന്തായാലും ഇവിടെ കുറെ ആളുടെ മുഖത്ത് നല്ല ചിരി കാണാനുണ്ട്. കാരണം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. കാരണം ആരോഗ്യവും സമയവും നമുക്ക് നഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. എന്തിനാണ് ചുമ്മാതെ number, if you want to message on that number for the book, that can also happen. Otherwise, you know, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് ആ ലിങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ പാസ്വേഡ് നോക്കണ്ട, ലിങ്കിൽ വിട്ടേക്കും. മൊബൈൽ നമ്പർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഏത് ഭാഷ, അത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. So the book is in Hindi and English both. There are questions whether the book is in Hindi or English. It's a bilingual book. There is Hindi and English both. അത് നേരത്തെ മാഡം കാണിച്ചു കണ്ടില്ലായിരുന്നു? ഇത് 2 പുസ്തകമല്ല, ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് ഹിന്ദിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഹിന്ദി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുസ്തകം മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി, അതിൽ 2 ഭാഷ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മാഡം അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നു, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭാഗവും ഹിന്ദിയുടെ ഭാഗവും. അപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഇത്, അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഹിന്ദിക്ക് ഒരു പുസ്തകമല്ല, 2 ഒരുന്നിൽ തന്നെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആ വാട്സാപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്യുക.
അടിച്ച് ഇനി എല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പച്ചക്കറിയും ഇങ്ങനത്തെ വേവിക്കാത്തതും പാലുകളില്ലാത്തതും എണ്ണയില്ലാത്തതും കഴിക്കുക, ആരോഗ്യത്തോടെ വരിക. ഗ്യാസ്, എസിഡിറ്റി, കുഴപ്പമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം, വേണ്ടാത്ത മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സീഡ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഈ പുസ്തകം കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറയണം? കുളിർമ തോന്നുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കഷ്ടത്തിലാ പെട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആരും ഒരു So perfect. I അംഗനാകുന്നില്ല. invite you to buy the book. You can buy, and gas rates are going higher. So good time to start. I had not एक और thought मैम, of that, but it's a good point again. एक और बात है कि अभी क्या बोला गया है कि गैस बुक करोगे 25 दिन के बाद ही मिलेगा. Okay. तो अभी नो गैस, नो 25 दिन, कुछ भी नहीं, लगाओ, बनाओ, खाओ. Yes, the minimum order quantity to order online is going to be 499, in fact 500 rupees. So for that you can order various other tools. There are so many other things that are available online which you can order. There's no PV on this, please. And we should stop asking such questions. What is, okay, let me answer it like this. What will happen if you get a PV of 20? I mean, a 10% PV you will get on such books, maybe 20% PV, even if you get a 40 PV on this. What is the money that you will be earning on it? Maybe a rupee, 2 rupees? Is that what we are looking for? I mean, then why such questions of PV and all? It is giving you health. It is giving you freedom of time. It is giving you an opportunity to increase your social image. It is giving you an opportunity to go to people, build relationships, and say that we are very serious about working on health. We are the only organization in India which works on health, and not just supplements. We work on seeds. We have this cookbook. There are so many things we have. It is just changing the way we live. It is so much more than that 2 rupees commission which you will get on your PV. So I think we should start thinking bigger. We are thinking like so small. We can't be thinking so small, please. So please don't ask such questions. I feel very bad answering these questions because you can't reduce your thought to such a small thing. It is a big vision that we're working with. So make use of this book. And yes, you can do this, that you can, I'm not getting into these questions, please, that what is the problem of giving PV and all. I've answered it enough. Yes, we did taste that kind of food during our Pune training. Absolutely, Venu sir, you're very right. And it was very, very tasty. So you can do one thing. You can give orders to Suresh collectively. Yes. And we can probably courier the books at one place, Yeah. maybe Calicut That will or be better. That will be better. That will be better. Yeah, yes. that will be better. And from there, you can pick your book. So that way, this thing minimum of 500 we can surpass. But for that, you will have to give the payment to Suresh beforehand, so that we know that the payment has come. We don't want to chase people for money or anything. We just want that your order can be collectively sent at some place. So if you pay him, we'll get the book sent. Yes. Yes, Kanakama, you want to say something. No, wait, I'll give you the option to unmute. I'm seeing you after a long time. Are you okay? I'm okay, Mama. Good. Oh, great. Thank you. Welcome back. And you're looking very lovely. Happy welcome. Thank you. Because it is maybe accidental or it is happening by itself like previously. Today I made a decision after attending our International Women Day celebration. And on the way, I was talking to my associate who was with me, with family. I told him I planned and I took a decision to do RCM in a different way. And he asked how. That I will not tell you, I told. You just watch. So here I got something else which I planned, but along with that only, I can do better.
Wow, I'm so And I'm with you for your crores and crores. Thank you so much, Kanakama. That really, And really this is a wonderful thing, and I already ordered 5 books in WhatsApp. Is it Oh, Nishi? wow. Yeah. Is Nishi sending the same? Nishma is Nishma. Yeah, Yeah. I wrote it and very thank you nice. so much. And Thank you. people were asking me about Virangana Club, why it is not there. I'm doing 5 NutriCharge woman tablet every month, and I'm not getting any feedback from NutriCharge. I told there will be a format for that. You have to enter like previously, and it will happen in April. Just like that only I told. I didn't talk to anybody, and it is happening in April. That's Wow, what. great. And we will translate everything in Malayalam like we've been doing it. Yeah. So Thank you so much. Everyone's And I'm very welcome. glad to see you both back. And I miss very badly our sir also. Yeah, I know. Thank you so much, Thank Suresh you. sir. Thank you. Thank you. So thank you so much, and we'll meet during the Veranda Club sessions. Good night for now. It's already 10:10, and I'm sure, yeah, I can see people like yawning and sleeping. So I'll take good night. Thank you, and love all of you. Wishing you a very happy Women's Day once again. Thank you, Suresh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye Nice, now. Bye. nice to have you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Thank Manoj. you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ma'am, thank you, Suresh sir. Thank you, Thank Jia. you, Suresh sir. Sir, And thank you, Suresh Babu. Thank you so much. Mera chat. Thank you, Please, Madam Jaya. great surprise. Church, Nutri Church. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.